Доброе утро, уважаемые коллеги. Для меня это большая честь и радость принимать участие в конференции. And I'm sorry for the bad pronunciation. I need the English presentation. Okay, thank you very much. So the topic will be today why we need specific workup or metabolic evaluation in our patients. Тема сегодняшнего доклада будет «Зачем нам нужна метаболическая оценка пациентов с мочекаменной болезнью?». I think the most important issue is that the stone disease has an incidence or a prevalence, if you like, of 4 to 5%. So it's a common disease, as you know, in your country also. Самая важная, эпидемиология мочекаменной болезни, она очень высока. That's right. That means that approximately 12% of men and 5% of women at the States will have one episode at a lifetime. Это значит, что 12% мужчин и 5% женщин был как минимум в Штатах один эпизод в жизни. That means that in Germany, approximately 1.2 million people will be affected a year. Это значит, что в Германии 1 миллион и 200 тысяч людей будут болеть мочекаменной болезнью. And from these patients, 20% will experience more than 3 stone episodes at their lifetime. И из этих всех пациентов 20% будут иметь более 3 эпизодов в жизни. So the stone recurrence, if you see, really depends on how we follow and for how long we follow up our patients. И так мы смотрим, что рецидив мочекаменной болезни зависит от того, как мы наблюдаем за этими пациентами. So there are studies that they were following the patients for more than 25 years, and you see the recurrence rate is 100%. То есть мы видим, что у пациентов, которые наблюдались более 25 лет после первого эпизода, гарантированный рецидив камнеобразования будет в 100%. And of course, you know quite well that the recurrence depends on the stone type that the patient has. И как вы знаете, рецидив зависит от типа, от состава камня, который у пациента. So an infection stone and a cystic stone has the highest recurrence rate among the other types of the stones. То есть инфекционные камни и цистиновые камни имеют самый большой процент рецидивирования среди всех камней. Sorry. And the need for hospitalization, really, I don't know what is the need in Moscow or in Russia, but in Germany it can be up to 75%, 29% and 38%, so it's between 50 and 90% in different Western countries. Не знаю, как в России, но вот в этих странах, в Германии очень высокий процент нуждающих в госпитализации пациентов, достигающий 75%. And that causes, and you know quite well, a lot of days out of work. So it is important to check upon the stone profile of our patients in order to find a way to reduce the recurrence. И это приводит к тому, что приходится пациенту много дней нетрудоспособности брать. So why metabolic evaluation? Зачем нужна оценка метаболических нарушений? First of all, if any one of you had a stone in the past, you know that you don't want another one. So this is quite important to find ways to reduce stone recurrence. Если вы когда-нибудь испытывали почечную колику, достаточно одной, чтобы не захотелось второй колики. And although we are surgeons and we like to operate and take out the stones, by taking out the stone, this does not mean
actually, that the patient won't have a stone again in the future. И удаление камня не гарантирует нам, что у пациента не будет дальнейшее камнеобразование. Oh, sorry. So one important slide is that those people that they have stone disease, they may be at risk for end-stage renal failure or chronic renal failure and elevation of the creatinine. And you can see the risk ratios is doubled for both the chronic renal failure and the end-stage renal disease. И как мы видим, то есть люди с уролитиазом, они могут формировать, у них очень большой риск почечной недостаточности, хронической болезни почки. And you see from the meta-analysis that the risk is important for every aspect, males or females, younger or older people. So the risk is approximately doubled for chronic renal failure for those patients who had even one stone episode in their life. And when they had recurrent stone disease, this risk is a little bit increased. И как мы видим, риск почти вдвойне у людей, если они у них была болезнь, мочекаменная болезнь. So why metabolic evaluation? There is low level of evidence that patients who form recurrent stones tend to have more significant metabolic abnormalities than those with single stones. Итак, зачем нужна оценка метаболических нарушений? Пациенты с рецидивными камнями более предрасположены к значительным метаболическим нарушениям, чем пациенты с единичными камнями. And there is also some low level of evidence, unfortunately, saying that patients who have improvement in urinary metabolic abnormalities during therapy are less likely to develop subsequent stones. However, as I said, the level of evidence is not that high, and we may need to discuss at the end of the presentation. И пациенты, которые у них улучшение в оценке метаболических нарушений, во время терапии уменьшается риск рецидивов камнеобразования. So, the stone facts, what we know is that dehydration is the most common cause of urinary stones, but hypercalciuria comes also on the top of the list, hypositraturia, hyperuricosuriia, and the rest of the factors are less frequent. И каковы риски камнеобразования? Самая частая причина – это дегидратация, но в самую первую очередь в списках впадает гиперкальциурия, гипоцитратурия, а далее идет гиперкорикозурия, гипероксалурия. So, why metabolic evaluation? Because if a patient comes with a uric acid stone, let's say, or a calcium stone, then the etiology of this stone is not the same for every patient. И зачем тогда нам оценка метаболических нарушений? Если пациент приходит с конкрементом, с оксалатом кальция, то у него разная этиология может быть, как мы видим тут. So what we try to create for the European Association of Urology guidelines in urolithiasis are diagnostic algorithms and therapeutic algorithms at the same time that I will present. И были разработаны для Европейской ассоциации урологов алгоритмы для метафилактики конкрементов конкретных. So for the calcium oxalate stones, these we don't have to go through the whole slide, but these are the etiologies. This is the diagnostic algorithm of what is going on when a patient comes to you with a calcium oxalate stone and has hypercalciuria. You can have it, for example, with elevated calcium, with normal calcium in the blood, hypercalcemia, or normal calcemia and metabolic acidosis.
Здесь мы видим, какие состояния, в которыми приходит человек, у которого есть оксалатные камни. У него может быть гипероксалурия, вот, и с соответствующими этиологическими факторами, гипоцитратурия, у которого может сопутствовать которая может причина быть метаболический ацидоз или гипокалемия. So, I think the most difficult issue for the metabolic evaluation, at least in the European countries that I know well, is that a lot of people, they are not familiar with the metabolic evaluation. This means when a patient comes with a calcium oxalate stone in the private office, in the office of a hospital or in the academic unit, all the urologists, they don't know how to proceed with such patients. Я думаю, что самое важное это то, что многие люди не знают, как именно расценивать и что делать с метаболическими нарушениями. The idea then was to create therapeutic and diagnostic algorithms in order to have all of them in front of you and deal with the patient. И главная цель была создание именно алгоритмов, чтобы было у врача, когда к нему приходит пациент. We created all these algorithms, the diagnostics for every single stone in urology. And they are freely available on the site of the European Association of Urology. So every one of you can download these from the internet. И был создан алгоритм для каждого имеющегося камня, и они находятся в общем доступе в интернете на сайте Европейской ассоциации урологов. And this is the diagnostic algorithm for uric acid nephrolithiasis. So when you have a patient with a uric acid urolithiasis, you have to identify all these causes that probably he is in a hypercatabolism because of a myeloproliferative disease, or it is an idiopathic uric acid stone. И вот здесь представлен диагностический алгоритм для пациентов с мочекислыми камнями. И можно здесь сразу увидеть, там, какова этиология камнеобразования. Now, another question that is a great problem in Europe is who is going to do the metabolic evaluation? Другой вопрос – это при оценке метаболических нарушений, кто может проводить их? So, in our country, Greece, is only the urologist who is trying to do the metabolic evaluation. В нашей стране только в Греции только уролог может это делать. But as you know, and as I heard from my presence in Moscow this morning, there are a lot of people implicating in the workup of stone patients. Но по своему присутствию в Москве я понял, что много людей задействовано в России в определении вот, состава камня. So, are all the patients in a need for a metabolic evaluation, and how we will do it? Все пациентам нужны метаболические нарушения, и как это сделать? This is the algorithm we created again for the European Association of Urology Guidelines, the urolithiasis guidelines, saying that not all the people with a stone need a specific metabolic workup. Only patients at high risk for stone formation, which actually are the 25% of all stone formers, need a specific stone metabolic evaluation in order to prevent the stone recurrence. Здесь представлен алгоритм для Европейской ассоциации урологов, где показано, что не только у пациентов с камнями почек нужна оценка метаболических нарушений, но и пациентам с высоким риском камнеобразования нужна оценка, чтобы предупредить камнеобразование. So how do we define the high-risk stone formers? Как мы определяем высокого риска пациентов? There are several categories, let's say general factors. If you have a familiar stone formation, for example, if you are a cystic uric, diseases associated with stone formation, like the hyperparathyroidism, drugs associated with stone formation, and of course, if you have a ureteric pelvic junction obstruction, so you have an anatomical cause, then you are at high risk for stone recurrence.
Здесь мы видим таблицу, где вот видны именно повышенный, у каких пациентов может быть высокий риск камнеобразования. There are a lot of medications and drugs that you may need to use. And it's very difficult to really remember all of these. So we created also tables matching pills and stones. So alkaline citrate you can give to everything, apart, of course, as you know, from infection stones, to give you an example. So we have all the medications that you need to know and where to give, which type of the stones to give. Есть огромный спектр лекарств, которые могут приниматься у людей с камнеобразованием, но вот есть, мы сделали таблицу, где представлены все лекарства и при каких камней их можно принимать. And of course you have to remember the doses, that it's not easy to remember by heart every day, but you have also to remember that they have also side effects. И, конечно, надо помнить о дозах и о побочных эффектах этих препаратов. So we created therapeutic algorithms for every single urologist, even if he's special interest in stones, or if he doesn't see stones so oftenly, or if he works in the academic unit, or if he works in a private department. So by using this algorithm, it's very easy to go through the case. It's very easy to treat the patient. И мы создали алгоритм для каждого уролога, независимо от того, чем он специализируется, при котором может назначить терапию при конкретном виде камней. So, состоянии. If you have a calcium oxalate stone and you do the basic evaluation and the patient is at high risk, then you have to perform a 24-hour urine collection. То есть, если у пациента есть оксалат кальция и большой риск, то надо обязательно производить суточную мочу, брать суточную мочу. There are 5 parameters in the urine that can be abnormal on this case. Есть 5 параметров в моче, которые могут быть аномальными в каждом из состояний. And to give you an example, if the patient is hypercalciuric, depending on the calcium in the urine, you can give alkaline citrate or hydrochlorothiazide. И, например, если у пациента есть гиперкальциурия, в зависимости от того, какая гиперкальциурия, можно давать щелочные цитраты или гидрохлортиазид. So we tried to simplify the therapy for stone formers. То есть пытаемся упростить терапию для людей с повышенным камнеобразованием. And this is another slide for the previous algorithm. So you don't have to know a lot of medications. That is all the medications that you have to know for calcium oxalate stones. И это еще один слайд из предыдущих алгоритмов. Не надо знать очень много препаратов. Это все препараты, которые мы должны знать. And we did the same for calcium phosphate stones. Exactly the same, thiazides, alkaline citrate, or L-methionine. For urate-containing stones, there is no need to go through the whole algorithms. As I said, they are very easy to find at the website of the European Association of Urology. Все эти рекомендации, алгоритмы можно найти на сайте Европейской ассоциации урологов. The main question is whether the specific evaluation really prevents the stone recurrences. Основной вопрос: позволяет ли оценка метаболических нарушений снизить частоту рецидивов камнеобразования? So we know that patients that they were followed up for 2 decades in a specialized kidney at the States, they had less recurrence of stones. Было проведено исследование, где отмечалось, что у пациентов, которые наблюдались 20 лет в специализированной клинике по камням, реже возникали рецидивы камнеобразования. And the result was directly correlated with lower levels of supersaturation, at least for those forming calcium oxalate stones.
И результат показывает, что есть корреляция с более низким уровнем перенасыщения мочи, по крайней мере, у пациентов с оксалатными камнями. We know also from old studies that the dietary and the drug therapy are effective in reducing recurrence rates. Мы также знаем, что диета, лекарственная терапия снижает частоту рецидивов. So these studies are old, we follow them, but we have to see if they are still invalid. Эти исследования немного устаревшие, но надо проверять, действительно ли они так. So in Bonn, in Germany, they have seen that the specific metabolic evaluation and metaphylaxis can lower the recurrence rate by 46%. В Германии, в Нодле, было произведено исследование, которое показывает, что специфическая оценка метаболических нарушений, метафилактика, могут снизить риск рецидивирования на 46%. How they did that? They took every patient and they had an extensive metabolic evaluation program for every single patient. Это было достигнуто программой оценки метаболических нарушений у каждого пациента с мочекаменной болезнью. This is not the case that we do or we recommend in the guidelines. Only 1/4 of our patients need specific metabolic evaluation. Это не то, что мы рекомендуем, это только 1/4 пациентов, которые рекомендуем вот это проводить, специфическую. So what is the level of evidence that we are having in the guidelines for stone prevention? We know with high level of evidence, 1B, as you know, means that we have randomized controlled trials for drinking a lot amount of fluids, and of course for reducing the sodium, as the previous speaker said, and of course with eating less protein intake. Здесь мы видим вот общие рекомендации по уровню вот доказательности, что вот какие рекомендации должны быть. For calcium stones, the level of evidence that we are having for the medication is quite good. So it's randomized controlled trials that we have, and also you have comparative studies for the medications. Let's say the alkaline citrate and the hydrochlorothiazide. И для кальциевых камней вот были проведены рандомизированные исследования, которые показывают. The rest of the calcium stones for primary hyperoxaluria or endemic hyperoxaluria, apart from fluid intake, the level of evidence is not that high. А уровень доказательности вот этих исследований по первичной гипероксалурии достаточно высокий. That means that we need more high quality studies coming for stones. Это значит, что нам нужны более высокие доказательные исследования для этих. For calcium phosphate stones, you can see the level of evidence, apart from the thiazide, for hypercalciuric patients is very low. So I think more studies are needed for this type of stone. Здесь уровень тоже очень низкий, нужно больше исследований, чтобы были проведены. If we go to infection stones, we know for an infection stone, if you leave a small part of the stone back, then the recurrence will be high. So we recommend to remove through the surgery as complete as possible the stone. This is not possible all the time. But look at the level of evidence is low. Что касается инфекционных камней, как мы знаем, что если даже оставить маленький кусочек камня, то очень высокий риск рецидивирования. Но опять-таки мы видим, уровень доказательства очень низкий тут. And again, for the cystine stones, the level of evidence is again low. We know that we have to dilute and give alkalinization for cystine stones, and of course we have to give medications like the theophylline, but the level of evidence, the comparative studies that we have, is really low. То же самое касается вот цистиновых камней, очень низкий уровень доказательства по поводу их терапии. So what is the real evidence? Whether we can prevent the stones? We had a systematic review, quite recent, and meta-analysis.
Ну и теперь посмотрим систематический обзор и метаанализ. So there were 28 randomized controlled trials. Было проведено 28 рандомизированных исследований контрольных. 23 in calcium stones, 2 in struvite stones and 2 stones of any other type. 20 по кальциевым камням, 2 по струвитным камням и 2 по другим камням. There were 8 studies on symptomatic stone recurrence. 8 studies on radiographic recurrence, because it's another issue. You can have a patient with a stone in X-ray, but without any symptoms. And 18 studies for composite recurrence. И было обнаружено, что было 6 рецидивов с симптомами, 8 рецидивов, которые были видны на радиографические исследования, и 18, которые было по составу. What is the evidence behind these studies? The treatment duration was only 1 to 5 years, so we don't know exactly in 10 or 25 years what will happen. 2 trials were only 2 trials of good quality. The rest of the trials were of poor or fair quality. Лечение проводилось в течение 1-5 лет, то есть мы не знаем, что будет через 10 лет. Вот. 2 из них было хорошего качества, 2 плохого качества, а остальные удовлетворительного. So in the meta-analysis, what we saw is just that the thiazides, the halopurinol, and the citrate were significantly reducing the recurrence, the use of these medications, were reducing the recurrence rate of the stone patient. И смотря метаанализ, мы заметили, что тиазиды, аллопуринол и цитраты значительно снизили частоту рецидивов. So whether it is cost effective, the stone recurrence, you know that the reimbursement for surgery in general in the European countries or the States is quite high. The cost is high. The money that it costs to the public sector is high. So you can see that a lot of billion they are being spent annually in the European countries and at the States. But if you see the screening process of the metabolic evaluation and metaphylaxis, it costs in Germany quite a few money. So you can save a lot of money by screening and not only by treating stone patients. Стоимость очень высока в Европе по операциям. Как мы видим, ежегодно тратятся большие суммы, миллионы, миллиарды на оперативное лечение. Но если мы посмотрим по скринингу, то он не так дорого стоит, и можно сэкономить много денег. So to give you an example, the stone removal in Germany costed actually 240 million euros, while the metabolic evaluation and the metaphylaxis, if you do it, you can save 171 million euros. Например, по немецкой клинике Кобарк удаление камней стоит 240 миллионов, а просто оценка метаболических нарушений 16,1 миллион. То есть есть значительная разница. And we do have the same outcome from studies all over Europe. И есть аналогичные исследования по другим странам. So, in order to be cost effective, this is a study, an old study, and actually it's not a study. It was produced by using a model that you have to have one stone episode every 3 years for a patient in order to be cost effective the metabolic evaluation. И было проведено исследование, по которому видно, что соотношение цены и качества оно ориентировано на то, что программы по профилактике мочекаменной болезни ориентированы на людей, которые один эпизод в течение 3 лет. So I will go with Hager Tiselius' comment on the urolithiasis this year, that despite the lack of solid scientific evidence, the recommendation to have a selective preventive treatment with the aim of correcting abnormal urinary target risk variables is likely to be superior
to a non-selective approach. И закончим в заключение маленький комментарий. Хочу сказать, что несмотря на то, что имеется недостаточно серьезных научных обоснований, выбор селективной профилактики с целью скорректировать определенные нарушения является более предпочтительным, чем неселективная профилактика. So thank you very much for your attention. This is Спасибо большое за внимание. just for you to know that you don't have the privilege of snow only. This is my home village in Greece. Yesterday picture. Эта фотография была снята вчера. Это фотка места, где вырос профессор Сколарикос. Что не только у нас есть снег, есть и в Греции снег.